Knock, knock. Guess who's coming to dinner? Say hello to my little friend. Say goodnight, Gracie. You love this. Wait, no, wait. No, not there. It's cheating. No, please. Hey, maybe we can. I'm here at Summer Games Fest, and I just got to play a game that was on my schedule as unannounced military FPS. Well, that game was Frag Punk, and it is freaking awesome. Time for new rules. Let's go, baby. I went in with sort of mixed expectations. It's like a card game. How is this all going to work? Well, here's how it goes. Basically, you start every match, you get a set of 3 cards, and you can reshuffle the deck, so to speak, and get a different 3 if you want. But we would usually go with whatever we got. When we started out, they had it on easy bots, and I'm like, put the bots on the hardest mode so that we can actually get a game going here. Humble brag, right? That said, the gameplay was really, really solid. It was reminding me sort of Valorant, for lack of a better term. It is a one-shot snipe to the head, you're dead, you don't get to come back until the next round shooter, and the card mechanic is really interesting. There was one instance where we on Defender, and we had having to get big head mode. I switched my loadout to be Sniper, and of course, I jumped on top of a wall where I could just see the edge of their domes coming in, and got 3 kills, had a great time doing that, obviously. But the card mechanic is so interesting. There was another card we utilized where at the start of the game, and by the way, you pick all of the cards before you even get into gameplay. So as a team, you can vote, yeah, I want this, don't pick this one. We want to spend our gems to unlock these because they're more conducive to our loadout as a team. So you pick your cards and then you go into battle. And another one that we got was you were able to break the card at some point in battle and reveal where the enemy was. So it's introducing cheat codes into the gameplay mechanics of a shooter like Valorant, but in sort of a fun way. And while you have these interesting buffs, the teammates also have interesting buffs, and they can counter your attacks, which happened many times in our playthrough, where the enemy would have extra bullet damage, so we go in and we just get nuked, right? It's so fun. It's such an interesting spin on the FPS genre, and it feels really smooth to play. It feels like a super polished FPS, which I was super surprised by. I thought it would be earlier in development, but this feels ready to go. So hopefully the public can get their hands on it sooner rather than later. There's a ton of heroes to choose from. I particularly went with one that could turn invisible, and if you were able to like sneak behind people, you could do a takedown. And there are counters to that hero also, where you can send out this wave wall, so to speak, and expose where that character's location is. But do not sleep on this game. This game is very, very fun. I think people are really going to like it when it comes out, and I can't believe it was here. I actually asked to stay longer in the demo so I could play more. Yeah, that's never happened. Definitely don't sleep on Frag Punk. Check it out. And for more on all things gaming, keep it right here at IGN. Marvel Rivals is not attempting to reinvent the wheel. When it was first unveiled earlier this year, the gut response from fans and skeptics alike was that it looked a whole lot like an Overwatch facsimile with licensed Marvel heroes and villains filling in the roles abdicated by Genji, Winston, and Roadhog. After jumping into the closed beta for a few hours, I can confirm all of those suspicions. This is a hero shooter that has studied the established formula hard,
But so far, that has resulted in an experience that's flashy, polished, and ready to get under your skin. Like most multiplayer games, Marvel Rivals glosses over the specifics for why this alliance of superheroes has decided to beat each other to death over a variety of team-based objectives. It has something to do with a partnership between two different versions of Doctor Doom. Beyond that, who knows? But everything else here should be very familiar to anyone who spent time in a big, bouncy arena shooter. You'll be split into 2 teams of 6 players, with rosters categorized into basic tank, support, and DPS roles, all of whom are blessed with a variety of unique abilities and an ultimate that charges up over the course of the game. Spider Flip! Victory will be achieved if you can move a payload to the end of its route, or if you're able to camp on a control point, and all of the action takes place in blooming battlefields plucked from the greater Marvel canon. Another epic victory! Remind you of anything? Yes, Rivals takes its cues from Overwatch much more than it does from Valorant or Team Fortress 2. The tactics here aren't built around twitchy gunplay. In fact, a sizable chunk of its cast aren't wielding firearms at all, and across the board, they tend to absorb a ton of bullets before keeling over. Team play! That's me! Naturally, that makes Rivals more approachable to those who are turned off from traditional shooters. Do you want to toss up protective magical barriers and weave portals to teleport around the map? Doctor Strange might become your main. A shortcut through space! Better look behind you! Would you rather bring a wide arsenal of munitions to the fight to try to win with your well-hewn Call of Duty skills? Then the Punisher might be more your speed. Smoke up! The asymmetry in each of these heroes is genuinely staggering. Developer NetEase has clearly dedicated a lot of time and resources into making sure the vividness of the Marvel fantasy is able to come to life within the narrow confines of a hero shooter. Consider Iron Man, who operates like a mobile artillery unit, throwing out huge splashes of damage to anyone below him. Maximum pulse! Sweet moves, right? Star-Lord, meanwhile, has 2 blasters in his holster that automatically reload whenever he dashes forward. String those together correctly and you can absolutely melt the life bar of whoever was unlucky enough to be caught out of position. Who's the man? Ah, yeah. Rivals also does a good job of emphasizing one of the greatest traditions in comic books: team-up abilities, where 2 heroes combine their strengths and start wrecking shop. These are character specific and they often play off of the relationship between the heroes within the Marvel Universe as a whole. For instance, Rocket Raccoon can leap onto the shoulders of his old pal Groot, hooking him up with damage reduction and added mobility. Hey, nice view from up here! It's a cool wrinkle, and one that sounds difficult to balance. Ideally, at high levels, Marvel Rivals won't boil down to matches that feature a prescribed set of established synergies and still allow players to express their own creativity with their compositions. I know I'm having a great time. Because even now, in its unfinished state, Marvel Rivals is beautifully rendered. The characters are all gorgeously exaggerated and rippling with muscles, far more reminiscent of a comic shop in 1997 than anything from the MCU. The maps themselves are equally resplendent and surprisingly modular. Take aim at a wall and you might be able to blast it to smithereens. Scourge grenade! And perhaps most importantly, Rivals seems equally attuned to the whims of a select few esports adjacent diehards and those who simply want to burn off a weeknight crushing the opposition with the Hulk. The package that NetEase has put together here is rock solid. Let's hope it stays thrilling when it jumps to live servers. Oh, did you see that? Bring the bad guy! For more previews of the biggest upcoming games, don't miss our hands-on impressions of Concord and Diablo 4 Vessel of Hatred. And for everything else in the world of video games, stick with IGN.
This could be a one-sentence video, really. I got to play a solid dozen matches against the CPU of Battle Mode, one of a few different modes in Dragon Ball Sparking Zero, the upcoming fighting game built around DBZ's most famous and recognizable heroes and villains. Here's the key sentence. It absolutely feels like getting to play a battle from the legendary anime. That is both the most obvious thing I can say about it and the exact sentence that I imagine most DBZ fans want to hear. After choosing your fighter, and there are dozens of variations of well-known characters here, you choose one of over half a dozen stages to battle on, study up on your special moves, and then enter the arena. And once you get there, you'd be forgiven if you thought you were watching an episode of the anime. The cel-shaded visuals are note perfect to the show, and the animation equally helps sell the idea that your eyes are looking at a pre-baked episode of television and not a real-time interactive experience. But indeed you are. Once you start moving around and attacking, it really locks in as a Dragon Ball battle versus being a traditional one-on-one fighting game on a 2D plane. Not only can you fly anywhere you want, including launching yourself quite high in the air with a press of the left shoulder button, but you can quickly and easily unleash environment-destroying attacks like Goku's Meteor Smash that will reduce half a cliffside to a pile of dust in an instant. The goal, the Bandai Namco folks told me, was to make players feel as powerful as possible. Mission accomplished there. If you choose Custom Battle, you can set very unique victory conditions, lending an extra bit of opportunity to recreate your favorite confrontations from the anime, whether you're fighting Piccolo, Raditz, or one of dozens of other characters. I scrolled through the list and there is truly an insane number of options here. Also, Bandai Namco was quick to point out that local multiplayer will be available on day one for both early access and DBSZ's formal 1.0 launch. Even after just a dozen or so matches against the CPU, it became clear to me that Dragon Ball superfans who are exceptionally good at fighting games, or those who intend to practice a lot with Sparking Zero, are going to find themselves having a great time crushing their competition. For more on Dragon Ball Sparking Zero, don't miss the new release date trailer as well as the reveal trailer, and for everything else in the world of video games, stick with IGN. Let me tell you what you are missing, Dr. Jones. While you were playing your pointless game, I was playing you. You're wondering if maybe you should have built yourself a life of meaning instead of ending up here, dead and forgotten in the sense of Africa. Myths, history, just different ways to interpret the past. Thousands of years of humanity's thoughts and beliefs, scattered and buried, just waiting to be found. Can't just run away from your problems, Indiana. Watch me. Throughout history, mankind has built sites of great spiritual significance. If you were to draw a line through these ancient sites around the globe, you get a perfectly aligned circle.
I've had run-ins with these guys before. Trust me, it ain't a walk in the park. Okay, then. Let's see if you can keep up. What do you mean if I could keep up? Patron of the fallen angels. Protector of the Chukulimani. The Great Circle. You have any idea how old that was? Play it day one with Game Pass. The 1997 cult classic movie Starship Troopers by director Paul Verhoeven is a relentless war film that leans heavily into the spectacle and over-the-top nature of intergalactic warfare. With the upcoming Starship Troopers Extermination from Beyond the Wire publisher Off-World Industries, the video game adaptation seeks to expand upon the film's chaotic and gory combat sequences for its focus on co-op squad-based action. I got an early look at Extermination ahead of its early access release on May 17th and saw its unique blend of large-scale combat and tower defense-style gameplay firsthand. And so far, it has the makings for a compelling twist on the original film's concept of soldiers out of their depth being thrust headfirst into a fight against an endless swarm of alien bugs. Once your boot's on the ground, the infestation will feel relentless. Extermination takes place decades after the original film and sees a new division of deep space vanguards face off against the extremely hostile alien species known as the arachnids, otherwise known as bugs. The squad of troopers takes on a variety of resource gathering and bug hunt missions, all while facing off against an onslaught of vicious arachnids that can easily tear your squad apart. The main loop focuses on running and gunning against the bugs, capturing territory, and building bases and ammo depots to mostly even the playing field against the opposition. Before each game, you get to choose from one of 3 different class types: the jetpack-wearing assault class, a heavy class that can pull up a mobile shield to hunker down and lay down suppressive fire on bugs, and a support unit that can call up medic drones to heal the squad. When the action goes off, Extermination features some solid shooting and team mechanics at work, including a helpful ping system. But as the infestation level increases, more bugs and new variants appear, pushing the need for more focused tactics and class skills to survive. The sheer scale of the onslaught can be overwhelming, especially when some of the sneakier bugs catch you off guard. But Extermination is fairly generous with the revives and respawns, allowing you and the squad to quickly get back into the action. On the surface, this setup is quite the norm for most other co-op focused shooters such as Warhammer 40,000 Darktide or the Left 4 Dead series. However, what Starship Troopers Extermination leans into is the sheer scale of the battlefield and the conflict. With large player counts of 16, battles are out in the open, forcing you and your squad to keep on the move to knock out the randomized objectives that take you to different areas of the field. While I did feel that there was some extended downtime in between objectives, which resulted in uneventful stretches of running around, the game's dynamic pacing and encounters mostly keeps a steady flow going. One of Extermination's most interesting additions is the surprisingly robust and engaging base building system. At the key building points across the map, your team can rapidly build structures to create defensive perimeters, traps, and vantage points for your group to defend yourselves against the swarm of bugs. During my hands-on, I worked diligently to get a wall in place, but as soon as I turned out, the rest of the base's defenses were already built up by the rest of the squad. My favorite moments from the preview session all came from the final sequences of each match, which focus on hunkering down to defend a derelict base and wait for evacuation. These blend the tower defense gameplay with intense close quarters action, balancing the need to repair structures while gunning down the bugs trying to get inside.
The final push, no matter how well prepared we were, always felt intense and challenging and making for an exciting capper to each round. I really enjoyed the relentless nature of Starship Troopers Extermination, which captures the film's breakneck pace. At times, though, I did feel that its heightened action made some battles feel a bit too overwhelming to keep up with. Still, getting into the thick of it reminded me of the more intense moments from the movie, which the game captures so well. The upcoming early access release puts the game in a great place to refine its mechanics and develop its overall tone and vibe. At launch, the game will have its core map and set of classes, with new content dropping within the first year. While it often spends time recreating those movie moments, which is what many film fans no doubt want, there are periods where the game's original idea shows promise, and that was exciting to see. For more on Starship Troopers Extermination, check out the most recent trailer, and for everything else in the world of video games, head on over to IGN. And remember, the only good bug is a dead bug. Welcome to Obsidian Entertainment. I'm so proud to share with you our upcoming fantasy action RPG, Avowed. Avowed is an adventure into the heart of the living lands, a frontier at the edge of the known world, where you must put a stop to a mysterious spiritual plague and discover a secret at the heart of the living lands. At Obsidian, we love creating worlds with deep themes, dynamic gameplay, and thoughtful reactivity. And Avowed is no different. We set out to blend the believable and fantastical to give players a world and experience like no other. It's colorful, it's vibrant, it's strange. It's one of the most incredible settings in the world of Eora. There's going to be a lot of great secrets to discover, one of which has a really personal connection to you as the player character, and you're going to have a great time getting to know those secrets and leaving your mark on the world. And when it comes to encounters, our combat brings the best of the moment-to-moment fun that comes with action-oriented gameplay and the depth and breadth of choice that you get with an RPG. Here to talk more about Avowed's combat is Gabriel Paramo, Gameplay Director. Here at Obsidian, our team's overarching goal is to empower you with choice. So we developed a flexible combat system that allows you to quickly swap from spellcasting and sharpshooting to melee combat. We want to give you the freedom to mix and match your loadout to fit the way you want to play from moment to moment, uninterrupted. For all battles, you can combine a variety of weapons, attacks, and abilities for tactical advantages against a wide range of enemy types. It's not just hacking and slashing. You're making real-time decisions about when to use your abilities, powerful melee attacks, blocks, parries, and special attacks. If you choose to approach combat with a one-handed wand, it feels quick and snappy when dealing damage to enemies at mid-range. Using the Tanglefoot ability, you can stop enemies in their tracks, giving you the opportunity to focus on weaker or tougher combatants in an intentional and controlled manner. It's important to pay attention to the types of enemies you're dealing with. Some units are extremely defensive, some are brutishly difficult, and others you must make sure you prioritize or their healing capabilities will put you in a tough spot. To help with the different encounters you will face, we provide customizable loadouts that can be quickly switched during combat. That means you can play however you want. Equip a sword and shield and charge into battle. Dual-wield pistols and control the encounter mid-range. Or even dual-wield wands to feel like a gunslinging mage. You could use your enchanted wand to freeze enemies and then use your offhand weapon's power attack to shatter them. We've worked hard to keep you constantly engaged as battles unfold by creating a balance between pressure and manageability during combat. Players will have ample choices for how to build and progress their envoy in the world of the living lands as they get to know the game and the story and explore the many diverse regions. Some quests in Avowed will have you make difficult decisions with profound consequences, like this side quest you may encounter in Shatterscarp, the third region you'll explore on your journey through the living lands. As you're exploring, you come across the bodies of these fallen soldiers, and as you explore the remains of the battle, it's up to you to determine who, if anyone, is at fault. Just the four of us. Manu, Kiri, Naoki, and me.
training under Captain Ruiki, trying to keep Thirdborn safe. In other words, you're a gang of vigilantes. Not that I'm one to judge. Here, take my badge. Take everyone's. Our families deserve to know we fought and died for them. Making the right choice isn't always what it seems. We embrace moral nuance and gray areas, trusting players to make tough decisions in complicated situations. My squad and I rested in the cave by the water last night, and as we were sleeping, we were ambushed by those miserable Zorips. I was so surprised, and it was so dark. I just got separated from everyone else. Look, I can't face those monsters alone, but I have to know if anyone else made it out. Of course he did. Sergeant Asui never has a thought he won't say out loud. So what did he tell you? That Captain Ruiki was sick? That I was paranoid? That I was a dumb baby? I heard it all often and loudly. Wait, if you found Sergeant Asui, why is he not here with you? What happened? At the end of the quest, you have a choice. When you confront Private Naoki, if you believe the story he's told you, you can hand over the badges and let him go back home. You're right. Real battle isn't something you can prepare for, is it? It's not my fault. No, they should have never have camped in the cave. I'll take the badges. I'm going back to Thirdborn. But if you confront him, if you believe that he fled the site of the battle as an act of cowardice, then he might challenge you to a fight to reclaim his honor. Either way, when you return to town, you'll see the consequences of your actions and the choices you made during this quest. Creating an immersive experience like Avowed is anchored in the world we build. Art director Matt Hansen and the team have worked to create a unique, colorful, and dynamic visual style. From the outset, we knew that we wanted Avowed setting to feel rich, weird, and wonderful. We found inspiration in a wide swath of real-world cultures, helping us create a unique RPG experience. By contrasting the vibrant with the dull, or verdant spaces with sickly ones, we can better deliver complex emotional experiences for our players. The Living Lands is a continent of untamed valleys with widely varied biomes, from luxuriant forests to volcanic wastes. And each of those regions itself is a conflux of storied landscapes. All of the regions have a lot of special things associated with them, but I have a deep place in my heart for Shatterscarp. As you're wandering the wastes of Shatterscarp, you might notice off in the distance a vibrant jewel of color. By transitioning from destitute, muted tones of a wasteland of sand and marching in towards a beautiful oasis, there's the opportunity there for life, for adventure, and even a little danger. We hope you've enjoyed this look at Avowed. We're thrilled to share more about the game in the coming months, and we can't wait for you to explore the Living Lands when Avowed launches this fall. Back in 2022, I previewed World of Warcraft's last expansion, Dragonflight, in a press pre-alpha situation. I'm always hesitant to glowingly recommend an entire MMORPG expansion based on brief early alpha storyline play and not the sum of its content. But Dragonflight felt exceptional out of the gate, and it was, largely thanks to the transformative new dragon riding mechanic and other major changes that shook off the dust from the widely panned Shadowlands expansion. Blizzard designed the Dragon Isles with bombast in mind, and my very early experiences zipping around them adequately conveyed the sense of increased scale and majesty that would carry throughout the entire expansion. Looking at The War Within's pre-alpha by comparison, I'm not quite as enraptured. I don't dislike it, to be clear. Largely, it just feels like more World of Warcraft, which is fine. And it's impossible at this stage to say if my muted feelings are because of anything particularly sinful about the new expansion, or just because I've seen so little of it.
Something, someone is calling out from the heart of the world. We cannot let the world fall to darkness. Earlier this week, I played roughly 90 minutes or so of story content in the first zone, the Isle of Dorn. Most of this involved a very linear, fast-paced storyline, chasing some dwarf factions around to put a council together and fight a familiar Warcraftian race of evil bug people. World of Warcraft veterans will encounter nothing shocking here. Kill 12 enemies, rescue 6 dudes, clean up rubble, find Bran Bronzebeard, blow up Nerubian nests with kegs of explosive alcohol, you know, the usual stuff. The Isle of Dorn story I saw played out very fast, possibly due to numerous quests that have yet to be implemented in the early alpha build, but also it might be because the surface of Dorn itself is potentially the least exciting zone of the War Within. I wish I had incentive to explore more of it on foot, honestly, as I think I would have enjoyed it more, but having dynamic flying available right out of the gate means I spent a lot of time zooming from town to town and almost no time happily getting lost. I don't know. Dorn is fine, I guess. It's a greenish island with some mountains and caves and forests and dwarven architecture, and a good chunk of the space is given up to the new capital city, Dornogal. All of the biggest, most exciting backdrops that Blizzard has teased for the War Within are located deep underground in Khazalgar, the expansion's surprising new vertical, not horizontal series of zones. Blizzard has mentioned a massive Titan industrial complex, an ancient Nerubian city, and a subterranean cavern lit by a massive crystal sun. I want to go there. I also ran a dungeon, but the Rookery was not what I would call the most enthralling display of World of Warcraft dungeoning I've ever seen. It wasn't bad, it was just fine. There's a fight where you have to jump into a pit when you get hit by lightning, and another where a big guy pops out of some water and dumps darkness all over you. I didn't get a chance to try the other alpha-enabled dungeon, Cinderbrew Meadery, in time to write this preview. But given how much I liked Stormstout Brewery in Mists of Pandaria, I expect it might have sparked a little more excitement. Delves, a brand new feature, were a bit more interesting. Aided by an NPC companion, you, and up to 4 others if you so choose, essentially do a mini dungeon focused on collecting treasure. Each delve I completed made use of a unique mechanic. A kobold-themed delve forced me to watch my steps in a health-sapping darkness so my candle wouldn't burn out, and a Nerubian-themed delve was covered in enemy-summoning spiderwebs. I like the principle of delves, especially as a player who enjoys relaxing with solo exploration-focused content and fondly remembers my withered running away a few expansions ago. Blizzard only offered limited options in the alpha, so the few delves I was able to try got repetitive pretty fast, but I'm optimistic as to the possibilities once everything opens up at launch. Don't step in those webs. Nerubians might pop out if you do. Finally, hero talents. Look, I'm not a theory crafter or anything, but I'm not convinced just yet that they're going to drastically transform gameplay. It's at least a nice, simple system. Level up, get talent point, put in talent tree, done. No grinds for artifact power, no corruption dice rolls, no farming soul ash every week. As a busy adult, that's a huge relief. I don't know if the long-term solution to World of Warcraft's need for continual character growth is to keep slapping more talent trees on top of talent trees, though, so I'm curious as to what the much longer-term plans for the system are. And as someone enamored with the idea of class fantasy, I can't help but long for a little more flavor for my elemental shaman. Sure, it's neat to summon little ghosties by using my most powerful spell, but is there more to it than just powering these ghosts up? Is this the upgrade I'm stuck with for the next 2 years? Will the totemic path be totally different and let me do some cool totem dropping play? There are still loads of questions we won't see answered until later in the alpha or even the beta. Patience. I probably sound a little down on the War Within, but I really do think most of my hesitation comes from how immediately stunning Dragonflight was in 2022 and how little I've seen of the War Within so far. I'll leave this preview with 2 optimistic thoughts. First, we didn't get to see the introductory scenario to the War Within, but based on the aftermath I started in, which I won't spoil, but you can see in the video footage if you look closely, the inciting incident of this expansion is mad bonkers and has some wild implications, so I'm very, very interested to see where they take it. Second, toward the end of my demo, a
quest seemed to suggest I needed to descend into Kazalgar to proceed, so I dove down on my dragon into the Corway tunnels. A barrier prevented me from going further into the next zone, but I got the briefest taste of the sheer depth we're dealing with here, and it genuinely got my heart beating faster. I was momentarily reminded of Zeralet Caverns from Dragonflight, but the sheer depth I was zooming into gave me an overwhelming sense that the whole thing was about to open up into something huge. What that hugeness was, I never saw, but I love the idea of a vertical continent, and it makes me hopeful that Blizzard has some neat ideas to give both Kazalgar and the War Within more depth than I saw from the surface. For more, check out our previews of Hellblade 2 and The Rogue Prince of Persia. And for everything else, stick with IGN. The biggest video game convention on Earth is back, and IGN will be there to cover every second. Welcome back to IGN Live at Gamescom. The coolest new games. Tons of world premieres. It's awesome to be here at Gamescom. Gamescom 2024. Are you sure you want to investigate this, Indy? I can't let this go. It could be the best kept secret in history. What are you going to do, Indiana? These artifacts have a deep connection to something in the past. Boss believes they hold a kind of power. A discovery that could change the world. What were you doing out there? Fresh air! We have to find the stones, Gina. Or they will. If you were to draw a line through these ancient sites around the globe, you'd get a perfectly aligned circle. The Great Circle. Exactly. I intercepted a Morse code coming from the Himalayas. Where Voss is sending all of his men. Is that a... Battleship? Yep. Let's get a closer look. Gotta find the stone and get off this ship. What's that in his hands? What does it say? Earth something. What was that? We'd better hide. Ciao. Hands behind your head. Where's the stone, you American rat? What stone? Have you ever heard of Höhenangst? Fear of heights? Yes! And I have it. I endured this dreadful mountain even if my mind was screaming every step of the way. Because of a concept you narrow-minded Americans will never understand! Devotion. Total and absolute devotion to the fatherland. You have no purpose. What you have is your stupid American cartoons. Choo-choo, choo-choo. Ha 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 ha. You laugh and dance, celebrating your own idiocy and drinking the piss you call beer. I will walk through fire for the devoted men of the Reich. Give me that stone. Now! Can't give you what I don't have. I shall search your corpse to make sure! Wait! Please wait. Give me the stone. Gina.
out of here. Helf mir! The stone! The stone! Gina! Haltet sie auf! Erschießt sie! Hab dich! Play it day one with Game Pass. As soon as we find a good spot, we can get things set up and ready to go. And then we can get started. This is gonna be great! You bet. I hope we find them soon. Incredible. I've never heard of a Karatnoth herd this big before. One of them's got big spikes on its back. Now to lead it away from the pack. We'll make for the desert. Right! The sandstorm! Now commencing the hunt by order of the guild. Selected you as a lead hunter for this expedition. Thank you, sir.
There's nothing quite like the moment right before sitting down to see a new Civilization game for the first time, particularly since this is the longest we've ever had to wait for a new one. And I'm happy to say I came away with a pretty positive outlook on Civilization 7. It's a more daring, risky take on the formula than any of the past few iterations have been, and I think that's definitely the way to go, considering those older games aren't going anywhere and are still quite playable. From ages that completely transform your chosen civ, to a bold, readable, but grounded new art style, Firaxis is already putting their best foot forward. The historical 4X space has gotten a lot more crowded since Civ 6, and it seems apparent that Firaxis has been paying attention to what others dipping a toe into the genre have been doing. That leads us to the biggest single change Civ 7 is introducing. Like in 2020's Humankind, you won't be playing a single civilization for your entire campaign. The radiance of the new world came into being bathed in nectar. There are 3 distinct ages: Antiquity, Exploration, and Modern. The devs were quick to point out that ages aren't exactly equivalent to eras in past Civ games, since they're quite a bit longer and more distinct. By turn 125 on standard speed, I was still in 1150 BC according to the RP clock, for instance. A campaign should take about the same amount of time as in past Civ games. You'll pick a new Civ to play for each age, with its own bonuses, units, and map graphics. The thing that will stay with you is your initial choice of leader, a 3D avatar for your entire campaign that comes with their own set of permanent bonuses. The leaders themselves remain visually consistent throughout the ages. You won't see Hatshepsut in a pantsuit in modern times, for instance, and they're all civilization agnostic. Hatshepsut's bonuses synergize well with those of ancient Egypt, so you'll have some incentive to match a leader to their historical civ if you're min-maxing, but you can play her as the leader of any of the starting antique civs. After all, you might be finishing the campaign as the United States, so there will be some mixing and matching regardless. Sed tandem aedificabo marmoream urbem ubi ante alateres. Firaxis is also taking the opportunity to include some leaders who weren't necessarily top-level political figures this time, so we don't end up with just the exact same cast we've seen over and over again. Ben Franklin was specifically called out, though I didn't get to see him fully animated in 3D yet. When falls the Colosseum, Rome shall fall. What isn't totally agnostic is your choice of a new civ in the coming age, addressing one of my gripes with Humankind, that you could go from Celts to Chinese with little or no narrative context. Every starting civ will have at least one natural path that's always available to them. Egypt can naturally transition into Songhai and then Buganda, but everyone can also potentially earn access to certain later age civs that are unlocked by gameplay choices. For example, cultivating several horse resources in Antiquity can allow you to become the Mongols for the Exploration Age. Other interesting progression paths mentioned included starting as Rome, then becoming the Normans, and finally ending as England. हम अशोक ही संसार के मध्य बिंदु के एगो महान राजा. Transitioning between ages will come with a period of crisis, and I got to see just the beginning of one of them for Antiquity, which was called The Rising Storm. Depicting the fall of the great empires of old, it required me to take one crisis policy card, similar to Civ 6's Dark Ages, where all of them were bad, so it was definitely a pick your poison moment. At the same time, new groups of independent people, who have completely replaced barbarians and city-states, but can act like either one depending on what state of development they're in, and can be dealt with militarily or diplomatically, started spawning around my hinterlands.
Transitioning to a new age doesn't only give you new mechanical bonuses though. Lead designer Ed Beach used the city of London as an example of how you build cities in Civ 7. Comparing maps of Roman London to medieval London, very little of the former city is left standing, and the same is true if you compare medieval London to modern London. New civilizations are built over the ruins of the past, and through a concept called overbuilding, that's literally what we'll be doing in the later ages of Civ 7. Cities are still sprawled across multiple tiles like in Civ 6, but there are now only two types of districts, urban and rural. Urban districts can hold up to 2 buildings at the start of antiquity, increasing over time, and might gain special meta attributes based on what you build there. For Egypt, I was able to establish a unique funerary district by building both of their Civ unique buildings in the same place. So unlike Civ 6, a science district isn't a thing you plop down that is going to start out being focused entirely on science. It's just an urban district that you have chosen to specialize towards science with synergistic buildings. Preparing the lands for new growth. Here, Egypt will compel the world to behold the wonders it works. Rural districts are more or less what used to be called tile improvements. Remember builders? They're gone. Moving citizens around between tiles? Also gone. Instead, what now happens is when you would gain a new citizen through population growth, you immediately are prompted to plop down a new district, which will be empty if it's urban. You still need to spend production on city buildings. Or possibly add a specialist to an existing district if you've unlocked the civics for it. In the build I played, you could only place districts adjacent to existing ones, which on the one hand creates tighter and more believable urban cores. I didn't really think this restriction made sense for rural districts though. I'd like to be able to place those a bit further out, since the look of outlying farms and mines spread around my city center, I think, creates a really nice scene. And the way it is currently, you can't really save room for future urban sprawl. So I ended up with kind of a weird looking checkerboard of urban and rural, which doesn't feel especially authentic. Settling new cities also now starts them out as a town, which doesn't have a production queue and instead turns all of its production into gold. You can still buy things directly in a town with gold, and the cost of upgrading it to a full city will be reduced by how much you've built it up this way already. I found this to be a nice option for expansion, since I don't really like managing 15 different production queues. Overall, Civ 7 looks great so far. Civ 6's art style was, shall we say, divisive, and I was more on the negative side for sure. All these years later, I still think Civ 5 looks better than its direct successor. Civ 7 has taken another stylized but much more grounded and tactile approach. The main influences on the art style were painted miniatures, model trains, dioramas, and museum displays, and everything on the map is great to look at. I really did feel like I could reach down in there and pick these little guys up to get a closer look at them. I protect thee with this flame. It's the first Civ game in a while that really feels current gen in a visual sense. The mountains look a bit less mountainy, more like isolated peaks than the nice, realistic, sprawling ranges you'd get in previous games, but that's my only graphics gripe so far. The leaders, continuing on the tradition of Civ 6, are rendered with tons of detail and personality. We got a look at Hatshepsut of Egypt, Amina of Zazau, the natural leader for Aksum, Augustus of Rome, and Ashoka of the Maurya. On the diplomatic screen, both of the negotiating leaders are now shown interacting, which adds a nice bit of dramatic flair. Veni, gladia vostra nostro muro frangite. Diplomacy has also been greatly reworked from Civ 6. Influence is now a baseline currency produced by certain buildings, and you spend it on direct actions that target another Civ.
Firaxis wants to reduce the emphasis on transactional horse trading type diplomacy, so every time you do something diplomatically, it's more of a specific jab or handshake that you're engaging in. Influence also has a fairly low cap and is use it or lose it, encouraging you to engage in diplomacy regularly. Nietzsche Amina. Saronia Amina. One really interesting example of this was a treaty Amina kept hitting me with when we were on less than great terms, which would cause my relationship with my BFF Augustus to deteriorate unless I spent an even larger ante of influence to counter it. This presents some diabolical ways you can play other civs against each other, and a reason to keep some influence in the bank. The other really great twist with influence is that you can spend it during a war to increase your side's war support, which works kind of like a diplomatic tug of war. If one side has invested a lot more influence than the other into war support, the side with less will suffer scaling penalties to combat effectiveness and happiness in their cities. So diplomacy is now key to the military game as well, which I love. Es ist wieder soweit. Gamescom, die größte Videospielmesse der Welt, öffnet ihre Tore und wir sind natürlich wieder alle Tage vor Ort in Köln, um euch die wichtigsten Spiele, brandneues Gameplay und spannende Interviews zu präsentieren. Bei uns im Studio und direkt vom Showfloor in den Hallen. Heute mit The Alters, Monster Hunter Wilds, Dragon Ball Sparking Zero, Starship Troopers Extermination und vieles, vieles mehr. Bleibt dran, denn Gamescom Studio startet genau jetzt. Herzlich willkommen hier im Gamescom Studio, powered by IGN, auf der Gamescom 2024. Ich bin Manuel Fritsch und ich bin natürlich nicht alleine hier in unserem wunderbaren Studio in Halle 7 in Köln, sondern mit meinem fantastischen Team, was ihr auch schon die letzten Jahre gesehen habt. Anne, Sebastian und Leo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Servus. Wir haben volles Programm für euch. Jeden Tag ab 12 Uhr bis 14 Uhr. Deutsches Programm mit Interviews, mit ganz vielen Interviewgästen. Und Leo geht natürlich auch über die Hallen und schaut sich an, was da draußen auf der Gamescom alles zu sehen ist. Wir wollen aber den Morgen heute hier starten und beginnen oder den Tag beginnen mit der Zusammenfassung der Opening Night Live. Ja, natürlich ein Riesenthema immer am Dienstagabend auf der Gamescom, die Opening Night Live von und mit Jeff Keighley und einer neuen Co-Moderatorin, Shox, die aus Berlin angereist ist, glaube ich Belgierin ist und mit ihm zusammen durchs Programm geführt hat. War ein sehr schönes Abendprogramm und es gab tatsächlich dieses Jahr auch einige Neuankündigungen, was mich sehr für die Köln-Messe natürlich auch freut und für die Gamescom. Und Jeff Keighley hat dann doch ein paar Perlen rausgerückt und sie sich nicht nur für die Game Awards aufgehoben, sondern auch mal für die Opening Night Live einspringen lassen. Es war auch, glaube ich, mal Zeit. Also man hat das die letzten Jahre schon immer, also seit sage ich jetzt mal, der Covid-Lockdown auch wirklich vorbei ist, hat man sich das, glaube ich, gewünscht, gerade mit einer ONL und Jeff Keighley, dass dann auch wirklich mal so eine AAA-Ankündigung kommt. Ja. Und ein Borderlands 4 ist mal ungeachtet des Films, der gerade so im Kino startet, ist, glaube ich, auch so ein Game, mit dem viele erstmal nicht so gerechnet haben. Also das ist nichts, was jetzt irgendwo schon geleakt war, was jetzt bei 2K nicht immer der Fall ist. Ja, da liegt vorher schon mal gern irgendwas so durch. Und bei Borderlands 4 bin ich sehr gespannt. Ja. Also Anne, du hast ja gestern mit Jeff Keighley auch noch kurz gesprochen. Ja. Er war auch sehr happy, dass es nicht geleakt wurde, ne? Ja, ich habe mich extra für euch auf die Party geschlichen und habe mit ihm gesprochen und er meinte, er ist total glücklich über diese ganze Show, wie das verlaufen ist, dass er endlich auch mal Material von wirklich großen Studios bekommen hat, Sachen, die noch nicht angekündigt wurden. Ist ja eine Seltenheit eigentlich bei der ONL. Und er ist wirklich sehr happy über den ganzen Verlauf und meinte so, ey, dass Mafia nicht rausgegangen ist vorher, ist Wahnsinn. Bist du jetzt dementsprechend auch Best Friends mit Jeff Keighley? Also wir kennen es seit Jahren. Wirst du demnächst jetzt auch ein Studio gründen und dann
ein Spiel rausbringen, was dann exklusiv bei ihm ankommt. Natürlich. Das ist toll. Absolut. Also das sind die Symbiosen, die wir brauchen. Ja. Auf der Nächstes Jahr der Gamescom-Simulator. Das Ganze mit ihm entwickelt. Naja, ein Spiel haben wir ja gesehen, wo Jeff Keighley als Charakter auch drin aufgetaucht ist, dieses Speed-Game. Aber die zweite Ankündigung, die große, die hast du schon gesagt, das war dieses One More Thing am Ende, ein neues Mafia-Spiel und das Mafia-Spiel im alten Sizilien. Also das wir haben sowohl für Borderlands als auch für Mafia nur einen kurzen Teaser gesehen, also noch kein Gameplay, aber hat mich sehr gefreut, dass wir da tatsächlich so eine Da habe ich ja überhaupt nicht mit gerechnet. Habe ich gar nicht mit Also das ist eine Reihe, die liegt ja schon ein bisschen länger auf Eis. Dann gab es ja, glaube ich, mal die Remaster von den ersten Teilen. Und dann war es still. Und jetzt ist Mafia zurück und ich glaube, da haben sich sehr, sehr viele Leute wirklich doll drüber gefreut. Ich bin gespannt. Und natürlich auch in einem alten Setting, so die Hochzeit, also im negativen Sinne natürlich auch die Hochzeit der Mafia in Sizilien. Das ist, glaube ich... meine italienischen Kollegen würden da widersprechen, würden sagen, das haben sie bestimmt jetzt einfach nur gerade so abgefilmt. Ja, da fährst du einfach runter und... Sagen, das ist ein normaler Dienst. Da hat sich nichts verändert. Nein, aber hier haben wir tatsächlich so eine interessante Parallele zu Borderlands. Eigentlich mit so einer Trilogie sind wir durch. Wir haben abgeschlossen, wie du ja schon sagst, Remake, Remaster von den alten Teilen. Jetzt haben wir hier de facto ein Teil 4, natürlich bei Borderlands auf jeden Fall, da steht die 4 im Namen, aber auch bei einem Mafia geht es jetzt mit dem Namen auch weiter. Bin ich sehr gespannt, einfach weil das eine Atmosphäre ist, auf die man sofort drauf Ja, klar. Absolut. Apropos Atmosphäre, ein absoluter Atmosphäreknaller war auch Secret Level. Die Serie, die neu angekündigt wurde, war auch brandneu, hatte ich noch nichts davon gehört. Ja. Und man hat es der Person, Leo, auch angemerkt. Du hast auch gesagt zu mir dann, da war jemand und der hatte dann ganz viel Tränen auf der Bühne. Also der war richtig emotional, der Producer. Ja, das fand ich super süß und das kann ich auch gut nachvollziehen. Ich meine, gerade so eine animierten Serien, das dauert einfach ewig und 3 Jahre, bis die fertiggestellt sind. Da sind auch irgendwie unfassbar viele... viele Names dabei, viele Spiele, die anscheinend da Einflüsse drauf genommen haben. Und da kann ich verstehen, dass wenn man da mal einen Trailer oder einen Teaser-Trailer zeigen darf, dass das schon ein Moment ist, der einem nahe geht. Vor allem, wenn es vorher nicht geleakt wurde. Ja, auch das. Es wird dann halt einfach auch real. Und ich glaube, wer schon mal an größeren Projekten gearbeitet hat, die nicht kommuniziert werden durften, und dann kann man es präsentieren und dann merkt man ja auch, das Feedback war ja sofort da. Dann kann da schon auch die ein oder andere Träne fließen. Und gerade wie du jetzt gerade schon gesagt hast, Leo, die Properties, die da teilweise auftauchen und auch one-on-one gezeigt werden, das ist schon komplett absurd. Also ich weiß bis jetzt nicht, und ich weiß, das werden sie auch wahrscheinlich nie kommunizieren, wie sie diese Lizenzen letztendlich da an Bord gekriegt haben. Ja. Weil das sind ja so viele Dutzende Namen, die da einfach auch wirklich in echt genutzt werden. Also nicht nur inspiriert durch, sondern one-on-one, ein Kratos taucht da auf. Ja. Das letztendlich lizenziert zu kriegen, alleine das dauert schon Jahre. Ja, damit das nicht kollidiert mit irgendwelchen eigenen Veröffentlichungen, dass sich das dann nicht in die Quere kommt. Und jetzt sprechen wir ja hier nicht nur von einer IP, sondern Dutzenden IPs, die da plötzlich einfach gezeigt werden. Genau, ihr habt es gerade gesehen, 15 einzelne Episoden und jede Episode wird ein Spiel als Thema haben und dann animierte Episode dazu bringen. Ein irres Projekt, irre aufwendig. Spannend daran finde ich auch, dass das von den Love, Death and Robot Leuten ist, die das gemacht haben, was eine Netflix-Serie ist, und die Serie läuft jetzt auf Prime. Ja. Ein kleiner netter Konkurrenzkampf. Wird sich die Frage stellen, was dann mit Love, Death and Robot passiert. Ähnlicher Konkurrenzkampf fand ich auch spannend auf der Bühne, ausgetragen sozusagen, aber ohne darüber zu reden. Die Leute von Little Nightmares, nämlich Tarsier Studios, machen nicht Little Nightmares 3, das ist ja schon länger bekannt, sondern machen ein eigenes Spiel, was wir auch gesehen haben, nämlich Reanimal. Ähnliches Spiel, so ein bisschen wie Limbo oder eben auch Little Nightmares 1 und 2, aber neue IP, neues Horrorszenario, aber auch wieder kleine Kinder mit lustigen Hüten, die in einem gruseligen Szenario unterwegs sind. Sieht sehr, sehr eklig aus, im positiven Sinne. Ich habe auch schon so eine kleine Developer-Präsentation dazu gehabt vor ein paar Wochen. Ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Gleichzeitig haben wir aber letztes Jahr auf der ONL ja Little Nightmares 3 angekündigt bekommen, zu dem es hier diesmal jetzt auch Gameplay gab, was jetzt von Supermassive Games gemacht wird. Also finde ich interessant, dass Jeff auch beide Titel gleichzeitig auf die Bühne holt. Das ist eine sehr interessante Begegnung. Ich würde auch gerne mal wissen, wie da so die Stimmung ist bei beiden Teams. Also die sind sich bestimmt, sage ich mal, natürlich sind die sich grün. Da gibt es jetzt nicht irgendwie Backstabbing. Aber das ist schon, glaube ich, also zu sehen, wie andere Teams an deinem Baby arbeiten, das weiterführen in irgendeiner Form, und du machst was ganz anderes. Ja.
Also die Hintergrundgeschichte, die würde ich gerne. Das würde ich auch gerne wissen. Ich finde es auch besonders spannend, dass beide Spiele sich entschieden haben, in die Koop-Richtung zu gehen. Ja. Ne? Also du hast ja jetzt sowohl in dem einen als auch in dem anderen 2 Charaktere, die du entweder selber mit einer KI-Begleitung spielen kannst oder halt wirklich mit einem anderen lieben Menschen zusammen. Das ist auch... da wollten wahrscheinlich beide das Gleiche und die einen haben es mit Little Nightmares gemacht und die anderen eben mit... Aber bei Koop sind wir ja schon eine ganze Weile. Also ich würde ja auch behaupten, dass Koop oder generell Couch-Koop, jetzt egal ob jetzt Multiplayer im größeren Stil, nicht nur, dass es wiederkommt. Ich würde sagen, in den letzten Jahren hat sich das schon krass etabliert, dass das immer breiter wird, dass man das bei so vielen Spielen wie möglich versucht irgendwie mit reinzubringen, weil es einfach auch Sinn macht, dass wenn man zu 2, zu 3, zu 4 spielt, das natürlich nochmal ein ganz anderes Erlebnis ist. Und besonders bei Horror, da willst du ja auch nicht alleine durch. Ganz Also, wenn da wieder der 10. Clown in 20 Kilometer der Größe auf dich zukommt, dann wäre es doch schön, wenn du jemanden dabei hast. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, bleibt auf jeden Fall dran die Woche. Wir haben Little Nightmares 3 im Studio und Reanimal schauen wir uns auch am Stand an. Die sind hier, glaube ich, nämlich direkt neben uns. Also einfach dranbleiben, jeden Tag ab 12. Indiana Jones und der große Kreis werden wir nicht im Koop spielen können, aber das ist auch ein Highlight gewesen. Wussten wir natürlich, dass wir dazu auch eine Extended View sehen werden. Troy Baker, leider nicht Harrison Ford selber, wird diesen Charakter mimen und spielen. Troy Baker versucht, seine Stimme ein bisschen tiefer klingen zu lassen, damit er mehr wie der alte Harrison Ford klingt. Man merkt ihm aber auch an, dass es ein Herzensprojekt ist. Ja, macht er ganz gut, ja. Die Alternative zu Batman sein ist Indiana Jones sein. Schon irgendwie, er freut sich, glaube ich, sehr, diesen Schlapphut aufziehen zu dürfen. Und sie haben ja auch, man sieht es auch am Gameplay, es sehr gut hingekriegt, finde ich, den alten Harrison Ford zwischen Film 1 und Film 2 einzufangen und diese Atmosphäre ins Spiel zu bringen. Freut ihr euch auf das Spiel? Also ist das euer Ding? Ich bin sehr gespannt, weil ich das Entwicklerteam ja hier haben werde im Studio fürs Interview und gerne auch wissen möchte, für wen dieses Spiel gemacht wurde. Weil es wirkt aufgrund der Trailer, kann man nicht so richtig abschätzen, ist das jetzt ein Spiel für Filmliebhaber, die eigentlich gar nicht so sehr Controller in die Hand nehmen, oder ist es auch mehr was für uns, die wirklich jeden Tag sich mit Videospielen beschäftigen? Das wird eine spannende Frage sein, die ich versuche zu klären. Es wirkt auf jeden Fall sehr cinematisch. Ne? Ja, also so auch wie die Filme sind, du merkst schon, da steckt eine Story wahrscheinlich dahinter, die sich da auch sehr gut einfügen wird. Das macht man immer sehr gern, dass man irgendwie nicht versucht, die Filme zu touchieren, wenn man schon ein Videospiel-Moment hat, sondern das irgendwo dazwischen anzusiedeln, wo es am meisten Sinn macht. Für mich muss ich das Spiel noch emanzipieren von diesem ultimativen Vergleich. Die Uncharted-Serie, die gibt's halt. Viele Leute sagen Adventure, das ist Uncharted. Wenn wir jetzt Indiana Jones haben, werden wir schauen müssen, wie sich das davon abheben kann. Ja. Also das muss es auf jeden Fall schaffen, weil ansonsten ist es für mich halt einfach nur so eine Randnotiz. Aber ich bin sehr zuversichtlich, mit Machine Games und Bethesda im Hintergrund. Ich glaube nicht, dass die das einfach so nebenbei mal einfach auf die Beine gestellt haben. Eben, man möchte halt wissen, wird es Indiana Jones, der große Kreis, oder für Dora the Explorer das kleine Viereck? Ja. Ja. Also, auch das werden wir hier im Studio haben. Die werden zu uns ins Studio kommen. Wir werden ausführlich darüber reden. Wir werden auch versuchen, Troy Baker irgendwie vor die Kamera zu kriegen. Vielleicht rennt er ja hier rum mit seiner Fedora und der Peitsche. Deine Lebensaufgabe, Leo. Ich mach das. Ich halt die Augen offen. Genau, wir halten die Augen offen. Also, wir gehen gleich spannend hier weiter. Und ich habe nämlich noch eine kleine Überraschung. Wir haben tatsächlich auch eine World Premiere. Ich wollte es schon immer sagen. Endlich kann ich sagen, jetzt seht ihr eine World Premiere. Wir haben den exklusiven Trailer für The Games You Make. Auch die werden bei uns am Samstag im Studio sein. Ein super cutes Indie-Studio hier aus München, die ihr Spiel hier präsentieren am Samstag bei unserem großen Indie-Special. Bleibt dran jetzt für diese World Premiere. Und wir machen gleich spannend weiter hier. Bis gleich.
You never forget your first drop. Reinforcements inbound. Hang tight, demons. From the moment those doors open up, everything changes. Let's go, troopers! Move up! And let me tell you, when it hits the fan, Bunt incoming! it ain't the Federation you're thinking of. It's those who stand together. Extraction inbound. Those who fall. And those who stay behind. So we can fight another day. Get to the dropship, troopers! This is why we fight. You know what to do. Extraction complete. Third wave ready, Command. Willkommen zurück hier im Gamescom-Studio, live von der Gamescom 2024. Ich habe jetzt ein ganz besonderes Schmankerl für euch, auf das ich mich schon riesig freue. In der Vorbereitung habe ich mir schon ausgemalt, wie es wohl sein wird, dieses Franchise hier willkommen zu heißen. Es geht natürlich um Starship Troopers und ich habe zwei wundervolle Gäste hier. Caspar Van Dien ist hier und Gareth. Herzlich willkommen. Nice to meet you. Thank you. Nice to meet you guys. Thank you so much for stopping by. Danke, dass ihr hierher gekommen seid. Ihr habt auch echt Publikum mitgebracht. Ja, die bringe ich immer mit, im Koffer, ja. In der Security immer schwierig, aber ja, immer dabei. Das ist so eine gute Idee von euch. Also nochmal herzlich willkommen. Wie fühlt ihr euch? Wie war die Gamescom bis jetzt für euch? Habt ihr Spaß? Ja, total. Ich war schon ein paar Mal hier. Jetzt das erste Mal, dass ich selber ein Spiel mit dabei habe, sozusagen die andere Seite. Vorher war ich immer als Journalist hier. Das heißt, es ist schön zu sehen, wie aufgeregt alle sind, wie gespannt alle sind. Natürlich kommen die Massen am Freitag, aber ja, macht einfach super Spaß. Immer schön im Jahr, eine tolle Gelegenheit, der August in Köln. Wie sieht's denn bei dir aus? Erstes Mal? Ja, mein erstes Mal und auch toll, dass die deutsche Division mit dabei ist und Offroad Productions, alle, die an Starship Troopers gearbeitet haben. Als der Film rausgekommen ist ursprünglich, habe ich mir Sony zuerst gesehen, dann die Premiere und habe gesagt, ihr müsst ein Spiel draus machen und die haben gesagt, ja, ja, klar. Und dann sind immer mehr Spiele rausgekommen, die ähnlich waren wie Starship Troopers, aber das ist auch cool, das ist überhaupt nichts Schlechtes, aber ich habe gesagt, ich habe den Film gemacht, ich war im Film, wir brauchen da ein Spiel dafür. Und die haben das so toll gemacht. Alle 5 Filme, alle Elemente daraus, haben noch was selber draus gemacht. Coole Bugs, coolere Bugs, also die sind so cool geworden. Fühlt sich an wie im Film. Als ich das erste Mal selber gespielt habe, saß ich in dem Zimmer, durfte es spielen und habe gesagt, oh mein Gott, ich bin richtig ausgerastet. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich im Film. Ja, und du musst auch echt gute Erinnerungen haben. Ja, auf jeden Fall. Die Leute schreien mich ständig an und haben die Zitate parat. Das ist immer noch so bis heute. Also die Erinnerungen an den Film sind so perfekt, weil auch ständig einfach Leute mich daran erinnern und so viele es heute noch lieben. Und das Spiel und was die mit dem Spiel gemacht haben. Ich streame auch die ganze Zeit. Ich spiele das Spiel 5 Tage die Woche zu Hause. Habe ich auch mit meiner Tochter zusammen gestreamt und werde es auch wieder machen. Wir haben nochmal am 4. werden wir streamen und dann nochmal später diesen Monat, aber auch manchmal ganz zufällig gehe ich hin und spiele das und versuche erstmal besser zu werden, weil ich schon okay bin, in Bugs zu killen, aber man kann immer noch besser werden. Ja, und das ist doch eine super schöne Überraschung für die Spieler, wenn die merken, oh, die Stimme kenne ich doch. Ja, ja, stimmt. Ja, und ich heiße auch General Rico und dann sehen die Leute das und sagen, hallo General. Und dann sagen sie, doch, du bist es wirklich, ja. Und dann gehen wir Bugs killen zusammen. Das Spiel ist jetzt seit einem Jahr im Early Access, richtig? Was habt ihr gelernt aus dieser Zeit, aus diesem Prozess? Man springt direkt rein, oder?
Ja, genau. Early Access war sehr wichtig für uns. Ich hoffe, wir haben das auch gut ausgenutzt. Wir haben viel Feedback angenommen von den Spielern. Early Access hat manchmal nicht so einen guten Ruf bei manchen Entwicklern, weil viele einfach unfertige Spiele rausbringen. Sondern wir wollten wirklich das Feedback nehmen und umsetzen und zu einem Punkt kommen im Spiel, wo wir wirklich zufrieden damit sind. Und da wollten wir hin, das Feedback mitnehmen der Spieler und das Spiel so machen, wie wir es uns wünschen. Aber natürlich ist das trotzdem erst der Anfang. Wir haben eine Roadmap für die nächsten 5 Jahre mit neuen Sachen, die noch dazukommen werden, die aus dem ursprünglichen Film. Ein Element haben wir ja schon gezeigt im Trailer heute, die Tanker-Bugs. Aber ihr werdet ganz viel noch Neues erleben können. Ich will auch nichts verraten, aber ganz viel aus den anderen Filmen wird auch noch kommen. Auch die etwas unbekannteren Filme und auch die Comics. Das wird alles noch im Spiel auftauchen in der Zukunft. Du hattest gerade den Trailer schon erwähnt, stimmt. Also, es wird auch eine Singleplayer-Komponente geben, deswegen bist du auch dabei, richtig? Wie wird das denn sein? Kannst du uns da etwas erzählen? Ich sage so viel, wie ich erzählen darf. Ja, es geht ja um diese Geschichte. Ich will natürlich keine Spoiler verraten, aber wir haben einen General Rico, der sich eine Operations Group zusammengestellt hat, eine Spezialeinheit, und das ist der Singleplayer-Modus. Man hat da NPC-Bots, mit denen man zusammenarbeitet, die haben aber auch eigene Geschichten, eigene Charaktere, und vom General kriegt man dann Missionen, die man erledigen muss. Und das ist natürlich sehr etwas intimer, weil man nur 4 Personen im Team hat, aber es gehört auch zu dieser Starship Troopers Geschichte. Wir haben natürlich auch unsere eigene Geschichte mit reingebracht, das hat Kasper auch schon erzählt. Selbst Ed Newmeyer wäre stolz gewesen. Ja, Ed ist einer meiner besten Freunde und der wird das lieben, wenn er es sieht. Wenn er das Spiel sieht, wird er es lieben, den Dialog, die Texte, die ganzen Bugs. Ich hätte mir kein so cooles Spiel vorstellen können in meinen wildesten Träumen. Und die Leute sagen, warum ist das nicht schon vor 20 Jahren rausgekommen? Ja, wegen dem Gemetzel. Die Carnage-Funktion ist ja erst jetzt neu hinzugekommen. Die ganzen Bugs, die übereinander krabbeln, die man killen muss, die man loswerden muss, die man explodieren lassen muss. Und selbst wenn man weggeht und wieder zurückkommt, sind sie immer noch da. Genau, das System dahinter, das war einfach ein technisches Problem, das wir gelöst haben. Das hat das Team ganz toll gemacht. Aus der Marketingperspektive wollten wir die Starship Troopers Erfahrung zur Verfügung stellen für die Spieler. Da krabbeln die Insekten über die anderen drüber als Rampe sozusagen, um dich anzugreifen. Und das kennt man ja aus dem Film und das wollten wir einfach als Erfahrung bieten. Und wenn man das Schlachtfeld sieht, da sind tausende Bugs. Und dann erlebt man richtig, was man wirklich getan hat. Ja, ich war einmal unter Bugs begraben und kam nicht mehr raus und da hat mich jemand anders gerettet, hat mich da freigegraben. Also richtig toll. Und ich war früher auch Gamer, ja, OG, aber sowas hatten wir früher nie. Wenn man was gekillt hat, dann ist es einfach verschwunden. Dann war es weg. Das ist meine Erfahrung, meine Erinnerung. Und jetzt ist das ganz anders. Ich komme da rein und es ist völlig anders und super. Ja, das fühlt sich so intensiv an, begraben unter Ungeziefer. Genau, man kann sie explodieren lassen, man kann sie mit dem Messer wegschlachten, man kann sie mit der Nuke platt machen, jede Menge Möglichkeiten und man muss halt als Team zusammenarbeiten und das finde ich auch am schönsten, weil darum geht es bei Starship Troopers. Klar, man hat jede Menge Bugs, man muss aber als Team zusammenarbeiten, um auch den Teammitgliedern zu helfen und das gibt ja auch einen Bonus. Das klingt wirklich, wirklich gut. Ich habe noch eine letzte Frage für dich, Kasper. Ist das erste Videospiel, an dem du gearbeitet hast, oder gibt es mehr? Ja, ich habe schon für andere Starship Troopers Spiele meine Stimme gegeben und als Voice Actor gearbeitet, aber das ist jetzt hier the real deal, also die beste Erfahrung, die ich je hatte, wirklich im Bereich Videospiele. Alles, was ich mir je gewünscht hätte, ich hätte es mir nicht vorstellen können, dass das so toll werden würde. Es ist alles drin, sogar der Song im Trailer. Das war die erste Kassette, die ich als Kind jemals gekauft habe. Das war der erste Song, den ich auf der Kassette hatte. Und habe gesagt, woher wisst ihr das? Das war wirklich die erste Kassette, die ich je gekauft habe. Ich hatte damals eine Liste und das war, in Amerika bezahlt man einen Penny und bekommt dann Kassetten dafür. Und irgendwann wird es dann richtig teuer. Da war mein Papa sehr böse auf mich. Okay, und jetzt auch für dich noch eine letzte Frage. Es gibt ja viele Möglichkeiten, aber du hast gesagt, Starship Troopers Franchise, das ist es.
Ja, es gibt viele Franchises, das stimmt. Es gibt ja wirklich viele, aber warum Starship Troopers? Wir sind einfach riesige Starship Trooper Nerds. Es hat eigentlich als Mod angefangen. Bei uns im Studio, da haben wir Mods gemacht für Starship Troopers und es hat halt funktioniert. Und wir waren halt einfach riesen Fans und wir dachten, können wir da ein richtiges, komplett ausgereiftes Spiel draus machen? Und jetzt sind wir hier und ja, wir haben es gemacht. Aber der Ursprung kam daher, wir hatten diese Mods ursprünglich und dann war der Funke irgendwie übergesprungen im Studio. Da war einfach die Begeisterung da. Und wenn man im Studio ist, wenn man da reinkommt, das ist nicht nur so, oh, wer ist das? Okay, oh, ein Promi, lass uns Autogramme holen. Genau, ich bin wirklich zu jedem gegangen, an jeden Schreibtisch. Wir haben uns allen vorgestellt und alle haben Fragen gestellt, alle wollten mit mir reden, alle waren begeistert. Und egal, was ich gesagt habe, alle haben gesagt, okay, das müssen wir ins Spiel machen. Dann haben wir gesagt, okay, wir können mit einer Schaufel arbeiten. Da wird einer mit einer Schaufel erstochen und das ist meine Eröffnungsszene. Dann habe ich gesagt, ja, gib mir das, hilf mal mit und so. Das geht und man kann jetzt mit der Schaufel die Bugs erschlagen. Es ist alles im Spiel drin, so viele Sachen. Und ich habe gesehen, die sind einfach richtig begeistert, das sind echte Fans da im Studio. Und bei so vielen Spielen sagen sie, inspiriert von Starship Troopers. Da gibt es ja jede Menge Spiele, ähnlich wie Starship Troopers. Aber es ist halt nicht the real deal. Jetzt ist es wirklich ein Starship Troopers Spiel. Und natürlich haben andere da Inspiration draus gezogen. Das sind auch tolle Spiele. Und auch wir haben daraus wieder Inspiration gezogen. Aber unser Spiel ist der Film, aber auf Steroiden. Das hört sich so gut an. Wo können wir eigentlich das Spiel anspielen hier an der Gamescom? Ja, wir haben einen Stand, da könnt ihr gerne vorbeischauen und das Spiel anschauen, die 16 Player des Chaos. Und wir haben einen riesen Bug übrigens. Genau, man kann sich stechen lassen oder sich von dem Bug fürs Foto ermorden lassen. Ich glaube, der ist 3,5 Meter groß oder so, wenn man da ein Foto mitmachen will. Das klingt fantastisch. Danke, dass ihr da wart. Ich freue mich sehr, dass ich mit euch reden konnte und habe eine gute Zeit. Das war's erstmal von uns hier aus dem Studio. Wir sehen uns gleich wieder mit einem anderen spannenden Thema. Bis dann. Liebe Leute, wir sind hier am Xbox-Stand und ich habe das Gefühl, das ist der größte Xbox-Stand aller Zeiten jemals, ever. Aber oder? wirklich ever. Es ist so groß, die halbe Halle besteht nur aus dem Xbox-Stand und es sind so ungefähr 48.000 Spiele hier. Und ihr seht es gerade so hinter uns, wir haben hier Little Nightmares 3, wir haben auch vor uns World of Warcraft, wir haben die Elder Scrolls, wir haben Sea of Thieves, wir haben Stalker 2, habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube hinter uns... Marine, Genshin Impact, Indiana Valorant, Jones, Warcraft, Valorant, Diablo haben wir auch noch. Ja, also Forza 5 natürlich auch noch. Also es ist unfassbar groß. Es überrascht natürlich auch nicht dadurch, dass jetzt ein paar mehr Studios mit zur Xbox gehören. Aber das kann man sich ja alles vor Ort wirklich anschauen. Was ist denn so dein Favorite? Wo wirst du jetzt als erstes hingehen, um dir so ein paar Insights und neues Gameplay anzuschauen? Also ich schaue auf jeden Fall mal ein bisschen bei Warcraft vorbei, was die sich da geremaked haben, mir ein bisschen angucken, wie das Ganze so aussieht. Little Nightmares 3 schaue ich auch mal rein und wahrscheinlich auch bei Metaphor. Bei World of Warcraft habe ich gesehen, kann man so schön mit VR-Brille auf so einem hübschen Gestell sitzen, bis einem schlecht wird. Ich liebe irgendwo sitzen, bis mir schlecht wird. Das mache ich gerne jeden Tag. Ich glaube, ich werde jetzt dann auch langsam mal rübergehen zu Diablo Immortal, weil ich habe da so ein paar Cosplayer gesehen, die sind halb nackt. Bin jetzt auch schon ganz doll abgelenkt. Ja, ne? Und ich glaube, du willst dir auch mal Shattered Space anschauen. Ich muss unbedingt in den Shattered Space, weil mein Leben ist schon shattered. Ich will jetzt wissen, was in Space abgeht. Ja, alles klar. Ihr bleibt auf jeden Fall dran. Zurück ins Studio. Viel Spaß. Ich bin jetzt hier mit Tim Lamb und Lionel Ferrer beim Starfield Booth. Hey guys, how are you doing? Hello. I'm doing great. Always great, thank you. Are you enjoying Gamescom so far? Yeah. Well, it's very quiet today, so it's good. So you're the lead creative producer for Starfield, right? So how's your experience been at Gamescom so far? You know, it's impressive. It's amazing. It's my first time being to Gamescom, so it's like a little overwhelming, but humbling. Like, it's exciting. Oh, that's awesome. And yes, how about you? Because you have a profession that is maybe quite unusual.
Yeah, so we are training astronauts to go to space, and part of our business is to use the technology of the video game actually to train them better using different software. So that's why we cross paths with Gamescom and people like Tim, because the technology they use is the same as we do for training and then later for operations. Wow, also für die, die es vielleicht jetzt gerade noch nicht verstanden haben, Lionel Ferrer ist ein Astronautentrainer und er benutzt tatsächlich die gleiche Art, wie das Spiel benutzt, um die Astronauten wirklich zu trainieren, um denen einen Sense zu geben, wie es denn so ist in Space. What has the reception been by the astronauts when you're essentially telling them, here's a little video game simulation? Yeah, I mean, some of our astronauts are gamers, and they like it for sure when they can train in a nicer way than the classical way. So they really enjoy this kind of new method for training. For sure, it's a small part of the training. The rest of the training is, I would say, classical with mock-ups. But this part is really always amazing for them. Oh, that's cool. So basically that means that, the game has to be pretty damn realistic, right? So how do you feel about like having real astronaut trainers on board complimenting you guys? I think when the team found out that this was going to be a thing, the excitement, like the team, we're fans. And it's always like interesting to be, it doesn't seem connected, but we are, right? And in ways we can't even imagine. So like the team was super excited. So for me to be here to receive this, I heard it's the fastest moving thing that we'll have in our office. It's like fascinating to me, like the complexity with which they have to execute to make something so seemingly simple happen is like, it's amazing. So it's like, I'm honored to be able to receive this from them. It's like fantastic partnership. Thank you so much. Nice, also tatsächlich ist mit der ESA eine Partnerschaft entstanden zwischen Starfield und es wurden sogar schon richtige Urkunden ausgestellt. Da freuen sich die Entwickler natürlich total drüber, weil wenn man natürlich ein Spiel macht, gerade wenn es eben um den Weltraum geht und um so Exploration, dann ist es natürlich auch cool, wenn man dann eben von Leuten aus dem Fach hört. Ja, das ist sehr realistisch und sehr cool. So yeah, what can we expect this year at the Starfield booth? We are showing a sneak peek of Shattered Space. So hopefully folks get the chance to stop in and see it. We're really proud of what we put together there. Like, it's an exciting time for Starfield. Nice. And can you explain us a bit more of what is this this little document that you gave them? Is it like, did you win the prize? No, it's an important document. As I said, we cross paths between video gaming and also space exploration. And as part of this partnership, we flew a Starfield patch to space with Marcus van Mission. So he took this patch in his capsule going up to space, brought it up to the ISS, and took a very nice picture of the patch in cupola with the background of space. You see the Earth. And the patch flew back, and then we handed it over today at Gamescom. So that's to the Starfield company, so to the Starfield people. So it's amazing. We closed the loop. Nice, so you flew to space, took the picture and then gave it to them. That is so cute. Also es gab tatsächlich eine richtige Space Expedition, wo dann dieses Bild geschossen wurde, was ihr jetzt hier seht. Das ist ja natürlich total cool. Und ein bisschen interessiert bin ich schon noch. Ich würde gerne wissen, beim Astronautentraining, wenn ich jetzt einmal Starfield durchgespielt habe, ich würde mich jetzt auf jeden Fall anmelden wollen und da möchte ich einmal wissen, was ich noch mitbringen muss. So, since I've played Starfield, I do qualify to become an astronaut with you guys now, right? Yeah, sure. Okay, that's awesome. What else what other qualifications would I have to show you guys other than I'm really good at Starfield? Well, it's a traditional application. You will start to send your CV, your motivation letter, and then the selection process will start. And there will be some more to come, but that's possible. Oh wow, that sounds really cool. Actually, I've always wanted to be an astronaut, so I guess I'll do it today. Oh wow, that's my cue. Bye guys. Hey. Wir haben einen ungeorteten Notruf erhalten. Diese Sternstation ist nirgendwo verzeichnet.
Da stimmt was nicht. Wir sollten nicht hier sein. Wir müssen von Bord. Keine Bewegung und wähle deine Worte mit Bedacht. Sie entscheiden darüber, wie lange du lebst. Du bist in die Heimat von Haus Varun eingedrungen. Über dein Schicksal bestimmt nun die große Schlange. Spürst du, wie sie dein Herz umschließt? Dich einschnürt, bis es kein Ich mehr gibt. Nur noch uns. Ich komme von der Tracker-Allianz. Wir wollen dir etwas vorschlagen. Ich wünsche viel Glück. Auf Xbox spielen. Wir sind zurück hier auf der Gamescom 2024 im offiziellen Gamescom Livestream und ich muss sagen, hier jagt wirklich ein Highlight das andere. Gestern noch waren sie auf der ONL zu sehen und jetzt sind sie hier bei uns im Studio. Der Director und der Producer von Monster Hunter Wilds. Hey guys! Hallo Leute, herzlich willkommen hier bei uns im Studio. So you showed a brand new trailer. Ihr habt gestern einen ganz brandneuen Trailer mitgebracht und gezeigt. Was kann man dort sehen? Also wir haben eine große neue Kreatur gesehen. Könnt ihr uns mehr dazu sagen? まず今まで公開していた隔ての砂原というのに加えて新しいフィールド火の森というものを公開しました。でそこの火の森に生息している代表的なモンスターとしてラバラバリナという、胸郭種雲のようなモンスターが新たに公開されています。 Ja, in den Trailern hatten wir bisher nur die Windward Plains gesehen, also die Wüstenlandschaft. Und gestern haben wir im Trailer zum ersten Mal den Scarlet Forest gesehen, also den roten Wald, eine neue Location. Auch ein neues Monster haben wir gesehen, Lalaborina, eine Spinnenkreatur. Könnt ihr uns noch ein bisschen mehr erzählen, was an diesem Monster besonders ist? そうですね。まず胸郭種雲のようなタイプのモンスターっていうのは、昔から海外の方中心に人気がすごく高くてですね。で今回ぜひ胸郭種の骨格を復活させたいなと思っていましたし、その中でバレリーナのように動きながら、なおかつ森に合うような花のようなモチーフを持ったようなモンスターとしてデザインしています。 Das Design des Monsters ist die Kombination aus einer ballerinaartigen Bewegungsart und eine blumige Erscheinung. Das passt zu dieser Waldlocation. Insbesondere außerhalb von Japan, gerade im Westen, sind die Leute sehr begeistert von den Insektenmonstern. Und das hatten wir aber schon länger nicht mehr in der Serie gehabt. Deswegen haben wir da an diesem Skelett und dieser Struktur hart gearbeitet, damit das richtig gut aussieht in Monster Hunter Wild.
Und ich bin mir sicher, alle werden sich mega darüber freuen. Es gab ja schon richtig viel gutes Feedback aus der Community. Gibt es etwas, was euch stolz macht bei der Entwicklung von Monster Hunter Wild? ぜひ皆さんに伝えたいポイントとかあれば教えてください。そうですね、今回こだわっているのはやっぱりモンスターハンターの世界をしっかり、描いた今の技術で描いた上で、モンスターハンターらしいアクションを遊んでもらうっていうところにすごくこだわってますので、まずは本当にモンスターハンターの世界がすごく進化したんだなとか、本当にモンスターが本当のモンスターの生物らしく、この、モンスターハンターワイルズの世界の中で本当に生きてるかのように動いてたりとかする、そういうところに飛び込んでいくっていうところのワクワク感っていうのはすごく感じていただきたいと思っています。Ich glaube, worauf ich am stolzesten bin oder worauf ich mich freue, dass die Leute es erleben, ist, wie viel Mühe wir uns gegeben haben, wirklich die neueste Technologie zu nutzen, um die Grenzen zu verschieben. Nicht nur beim Visual Realism, sondern auch beim Ökosystem des Spiels, dass sich das realistisch anfühlt, dass sich die Monster wirklich wie lebendige Wesen anfühlen, dass sie sich in der Umgebung realistisch verhalten wie Tiere. Ich hoffe, das werden die Spieler auch richtig zu schätzen wissen, wenn sie ins Spiel eintauchen. 生態系も含めた上で豊かさとちょっと荒々しさっていうのもちょっとの二面性っていうのも今回はテーマにしてますので、そういうのも感じてもらえたらと思います。Und bei Monster Hunter Wilds ist außerdem noch besonders, das habt ihr vielleicht in den Trailern auch schon gesehen, dass die Umgebung zwei Seiten hat. Einmal haben wir sehr üppige, reichhaltige Landschaften, wo viel unterwegs ist, aber dann ändern sich die Bedingungen auch. Stattdessen wird es eher stürmisch, eher karg und da haben wir zwei Seiten. Das wird sehr spannend. Ja, stimmt. Da gibt es dann noch etwas, was ich schon einige Fans gefragt habe, wo sie auch noch nicht so genau wissen, was sie damit machen sollen. Und zwar der Fokus-Modus. Der wird das Jagen anders machen, heißt es. Können wir das selber entscheiden? Also können wir selber entscheiden, welchen Modus wir spielen, oder muss es immer Fokus-Mode sein? ファンはまだやっぱり遊べていないので、強制的にフォーカスモードが入る瞬間があるのか、任意のタイミングで使える要素なのか、ちょっと詳細について教えてください。はい、フォーカスモードというのはボタンを押している時にだけ発動するモードですので、プレイヤーが任意のタイミング、自分のタイミングで使っていただけますし、フォーカスモード必ずしも使わなくても十分楽しんでいただけるような形にはなってますので、より使っていただけた方がより追加のアクションとかは出せるんですけれども、自分のタイミングで出しながら遊ぶことができます。Also der Focus Mode passiert nur, wenn der Spieler es aktiv auswählt, also wenn man den Knopf drückt. Das ist jedem selbst überlassen, wann und ob man es nutzen möchte. Einfach ein zusätzliches Tool als Option. Ich finde es sehr nützlich, weil man dann auch zusätzliche Aktionen nutzen kann, die nur im Focus Mode möglich sind. Aber es ist jedem selbst überlassen. Wow, das klingt richtig, richtig gut. Also eine gute Ergänzung für das Spiel. Dann ist mir hier noch was aufgefallen. Es gibt so kleine Zelte, die man immer, wenn man möchte, aufstellen kann. Was steckt dahinter? Was können wir mit denen machen? Und ist das wirklich immer möglich, die aufzustellen? キャンプではどういうことができるのかについて教えてください。はい、まずキャンプ自体はモンスターハンターワールドの時と同じようにファストトラベルのポイントになっていたりだとか、力尽きた時にそのリスポーンするポイントになったりだとか、あとアイテムを、補充したり装備を変えたりするような場所になっています。でワイルズはワールド以上にフィールド自体が広くなってますので、自分の好きなところにキャンプを置いていくことで戦略的にハンティングを進められるような拠点として、作っています。Ja, diese Camps sind ähnlich wie die Fast Travel Camps in Monster Hunter World. Wenn man das Spiel kennt, dann kennt man das, man kann sich ins Zelt zurückziehen, man kann sich wieder Ressourcen holen, man kann die Ausrüstung ändern. Und genau, das ist also eine ähnliche Funktion wie bei den Camps, auch die Fast-Travel-Funktion. Aber bei Monster Hunter Wilds kann man die Camps frei platzieren in der Landschaft. Das ist neu. Das liegt daran, dass die Welten jetzt so viel größer, so viel umfangreicher sind. Deswegen macht es Sinn, dass die Spieler frei entscheiden können, wo das Camp stehen soll. いくつかの候補地があって、その候補地の中から決められた数設営できるような形になっています。そこには安全な場所だったりとか便利
だけどモンスターに壊される可能性がある場所とかもありますので、自分のプレイスタイルに合わせて選んでいくような遊びが今回できます。That said, it's not completely free placement throughout every area. Man kann es nicht komplett frei platzieren in jeder Umgebung, sondern es gibt bestimmte Zonen, wo das möglich ist. Das ist aber trotzdem die strategische Entscheidung von den Spielern. Teilweise ist man vielleicht näher an der Aktion dran, was aber natürlich auch gefährlicher ist, weil man da von Monstern überfallen werden könnte. Manchmal ist es etwas weiter entfernt von der Action, sicherer. Und das muss man selber entscheiden. Okay. Dann habe ich noch für euch beide eine letzte Frage. Habt ihr ein Lieblingsmonster? お気に入りのワイルズに登場する。ワイルズに登場する。ワイルズですか。ワイルズは正直ですね、まだ本当に一部しかモンスターを公開してないので、ワイルズの中からと言われるとなかなか難しくはなってくる。シリーズを通してでもいい。So we've only released a little bit of information. Ja, wir haben im Moment noch nicht so viele Informationen über Monster Hunter Wilds preisgegeben. Das heißt, so viel gibt es noch gar nicht zu erzählen. Aber von der ganzen Serie könnte man vielleicht sagen, welches das Lieblingsmonster ist? 一番初めに出てきた、シリーズの中でも一番初めに出てきた超巨大モンスターっていう立ち位置のモンスターなんですけど、これ初代からいるモンスターなんですけど、そのラオシャンロンというのがちょっとクエストの毛色も変わるので、一番好きですね。はい。My favorite would be Lao Shanglong, which is Lao Shanglong ist mein Lieblingsmonster. Das ist aus dem ersten Spiel, Riesenmonster. Da ist auch das Quest-Format anders und das fand ich richtig cool. 僕はラギアクルスというモンスターハンタートライのフラッグシップモンスターを自分で初めて設計したので非常に気に入ってるんですが、ワイルズでいうと今まだ公開していないフラッグシップモンスターについては、非常にストーリーとも絡まっていて魅力的なモンスターに仕上がっているので、すごく期待していただきたいなと思ってます。For me personally, Lagiacrus from Für mich ist das Lagiacrus das Lieblingsmonster aus dem Teil 3. Das war das Monster, das ich auch selber mitgestaltet habe. Da bin ich sehr nostalgisch. Und bei den großen Monstern, das Flagship-Monster für Monster Hunter Wilds ist ja noch nicht bekannt gegeben worden. Wir haben aber was richtig, richtig Cooles erschaffen. Also bleibt dran. Absolut, das machen wir. Danke euch nochmal herzlich, dass ihr hier wart. Viel Glück mit eurem Spiel und ja, noch viel Spaß euch. Ciao. Ja, das war's von uns hier mit Monster Hunter Wilds und wenn ihr dran bleibt, dann verpasst ihr keine spannenden Dinge, deswegen dranbleiben. Wir stehen hier vorm Booth von Sega und in dem Fall gucken wir uns das Spiel Metaphor ReFantasio an. Hier ist eine Riesenstatue dazu und ich kann es kaum erwarten zu sehen, was die Leute von Atlus uns diesmal mitgebracht haben. Atlus ist nämlich der Entwickler von diesem Spiel und wie ihr vielleicht schon wisst, ist ja Persona eine meiner Lieblingsreihen und Persona 5 eines meiner Lieblingsspiele ever und deswegen bin ich natürlich unglaublich gespannt zu sehen, was die uns diesmal mitgebracht haben. So, ich habe hier jetzt den Matt gefunden und der erzählt uns doch direkt mal ein bisschen über das Spiel. Hey Matt! Hiyo! So we're at the Gamescom booth. How are you enjoying Gamescom so far? It's great. Every year is a lot of games, a lot of gamers. So yeah, having a great time, just enjoying the ambience and yeah, getting into it really. Awesome. So what can you tell us about Metaphor ReFantasio? Yeah, sure. Metaphor ReFantasio is an adventure RPG set in a fantasy world. Wow, that's cool. And it's by Atlus, right? So the people behind the Persona games? Yes, so it's made by the original creators of Persona 3, Persona 4 and Persona 5. So we've got Katsura Ashino, Shigenori Sojima and the music composer Shoji Meguro. Oh my God, especially the music. I'm looking forward to that. So yes, what can you tell us about what we're to expect at your booth at Gamescom? So we created this massive statue. This is the Seeker that is an archetype you have in the game. And it's, it's something we're really proud of. Like there's a special piece on it with the heart that you see the main character protagonist rip out of their chest, basically.
So it looks really impressive and cool. So we invite everyone to take photos here. And then in the booth we've got stations where you can try 3 different demos. They're all 15 minutes. And then so you've got a demo where you can experience the journey in the game because it's the first time you travel into the world of Ukraine, the kingdom of Ukraine. You've got a demo about a dungeon crawl where you explore a dungeon, find some loot, have a side quest. And then there's a third demo where you have a boss battle, fan favorites boss battles, which are very present in this game. So yeah, a lot to see. Okay, krass. Also es gibt tatsächlich so ein bisschen Dungeon-Crawl-Elemente und fürs Fighting-System reißt man sich ganz einfach so das Herz raus und beschwört damit dann eben jemanden, der an deiner Seite oder für dich eben kämpft. Das ist super, super cool und wir gucken uns das Ganze mal an. Are you real? More real than you, I'm afraid. So, where's the captain? I told you, everyone died. Oh, this is insane. What a trip. It's not a trip. It's reality. Your new reality. Are we brothers or something? We have the same DNA, but we led separate lives. What the hell? Calm down. You're not the original Jan, but that doesn't mean you can't be important. Oh, you look like me, but also not like me. What the fuck did you drug me with, man? No? You're not hallucinating. Do you remember who you are? My name is Jan Dolsky, but I'm seeing fucking double. You should worry about that. Willkommen zurück im Gamescom Studio 2024. Ich habe schon den nächsten Gast für euch hier parat. Und er ist Schauspieler und spielt eine Person in dem Videospiel The Alters. Ich bin sehr glücklich, dass er hier ist. Hey Alex! Hallo! Hi Alex, schön dich hier zu haben. Danke, ist mir eine Freude. Das ist ja wohl das absolut gemütlichste Outfit, das ich je gesehen habe. Was hast du da an? Das ist das Outfit, das auch Jan trägt bei The Alters. Das wurde für mich gemacht und während ich mich so bewege, sehe ich, dass es so ein bisschen sich statisch auflädt. Da sind auch diese Metalle an der Seite. Ja, also es ist wie gesagt Jan Dolskys Outfit von The Alters und 11-Bit Studios hat das für mich gemacht. Das ist richtig gut. Ich habe sogar Socken dazu, ganz passend, wie man hier sehen kann. Und ja, also ich dachte, ja, wenn Sie schon wirklich so einen Trainingsanzug für mich machen, wäre es echt unhöflich, den nicht anzuziehen. Ja, steht dir auch echt super. Danke. Außerdem ist Magenta auch eine Farbe, die mir schmeichelt, würde ich sagen. Und oft hat man nicht so die Chance, das mal auszuprobieren. Da dachte ich mache das mal. Das ist auch wahrscheinlich die einzige Gelegenheit. Aber erzähl uns mal, was ist The Alters für ein Spiel? Also, es ist ein Survival-Spiel, wo man Basen baut, wo man Ressourcen sammelt. Das sind alles Kernelemente, aber es gibt auch eine ganz starke Story. Also ganz oft gibt es ja Strategiespiele, wo man Rohstoffe abbauen muss und sich sehr auf diese Mechanik fokussiert. Aber da spielt dann oft die Story nicht so eine wichtige Rolle. Also nicht der Kern des Spiels. Aber hier ist es ganz anders. Also die Geschichte bringt das Spiel voran.
Jan, das ist genau gleichwertig wie die anderen Mechaniken. Wahrscheinlich wesentlich stärker als in anderen Spielen. Die Story treibt wirklich alles voran. Also es geht um die Idee, was, wenn man die Vergangenheit ändern könnte? Was, wenn man eine andere Person sein könnte? Was wäre heute, wenn man vor 5 Jahren eine andere Entscheidung getroffen hätte, wenn man heute ein anderes Leben hätte? Also es ist wirklich sehr, sehr story-driven. Ja, der Twist im Spiel ist ja, dass du Jan Dolsky spielst, aber nicht nur eine Version von Jan Dolsky, sondern bis zu 8 andere Versionen, richtig? Ja. Also ich möchte jetzt vielleicht hier keine Zahl sagen. Oder dürfen wir das jetzt vielleicht sagen? Ja, also es sind 11. Als ich das letzte Mal über das Spiel gesprochen habe, war es noch so, ja, wir dürfen noch nicht genau sagen, wie viele Jan Dolskys es gibt. Ja, aber es sind 11 und ich bin alle von ihnen. Und ja, das war wirklich eine unglaubliche, eine richtig krasse Herausforderung. Aber ich habe, glaube ich, noch nie so etwas gemacht oder mir fällt auch nichts anderes bei Videospielen ein, die irgendwie so ähnlich sind. Ja, du hast ja vorher schon alles Mögliche gemacht. Du warst ja auch schon Sherlock Holmes, aber würdest du sagen, das war das Anspruchsvollste bisher? Ja, auf jeden Fall, definitiv. Das war wirklich die größte Herausforderung für mich als Schauspieler. Und ich kann, glaube ich, jetzt sagen, ich möchte Schauspieler sein, bis ich begraben werde. Und ich glaube, das wird noch sehr, sehr lange die größte Herausforderung für mich sein. Also wirklich die große Herausforderung meiner Karriere. Da ist der Charakter. Wir müssen eine Stimme für diesen Charakter finden und dann nochmal 10 andere Stimmen. Auf der einen Seite müssen sie natürlich ähnlich genug klingen, damit man glaubt, das ist die gleiche Person, aber dann auch wieder so anders, dass es klar ist, die haben ein ganz anderes Leben. Also es ist wirklich eine Wanderung, eine Gratwanderung, die ich hier mache. Und natürlich darf nichts überzeichnet sein. Also es müssen alles glaubhafte Stimmen sein. Und dann gibt es Momente, wo sie zusammenkommen, wo sie miteinander interagieren und der Spieler, die Spielerin, das Publikum, wie auch immer, ne? Also die müssen immer genau wissen, welcher Jan ist das gerade. Und wie bist du da rangegangen? Hast du dir Moon als Film angeschaut? Was habe ich gemacht? Also 11-Bit war wirklich super von Anfang an. Und da gibt es eine Sache in Großbritannien, da werden immer wieder die Sprach- oder Stimmenschauspieler gebeten, dass sie NDAs unterzeichnen müssen. Und bevor man irgendwas machen darf, kriegt man ganz, ganz wenig Infos vorab. Ich war letztes Jahr übrigens auch hier auf der Gamescom und habe eine riesen Booth gesehen und habe gesagt, Moment mal, das kenne ich doch, was hier ist. Dann schaute ich mir die E-Mails an und habe gesagt, oh mein Gott, das bin ich, das ist mein Charakter da bei der Gamescom. Ich wusste gar nicht, dass ich das werden würde. Aber wie gesagt, ich habe vorgesprochen bei 11-Bit und 11-Bit sagte, hier sind alle Infos, die du brauchst. Sie wussten, dass das eine riesige Herausforderung ist, dass man richtig viel machen muss, damit es gut klappt. Und sie wussten einfach, dass ich richtig viele Informationen brauche. Also vom Get-Go habe ich ganz viel Infos gekriegt und das hat mir geholfen, diese verschiedenen Facetten von Jan wirklich mit Leben zu füllen. Also ja, es war wirklich sehr kollaborativ. Wir haben super eng zusammengearbeitet, damit das klappt. Das hört sich richtig gut an. Hast du eine Lieblingsversion von Jan oder irgendjemand, den man vielleicht vermeiden sollte? Mein Lieblings-Jan ist auf jeden Fall Jan oder vielleicht auch Jan. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass Jan und Jan auch nicht gut sind, ne? Also das wäre wirklich nicht fair. Ja, also ich habe schon meinen Liebling, das stimmt wohl. Und dann gibt es auch einen, wo ich drauf gespannt bin, wie die SpielerInnen reagieren. Also als wir angefangen haben zu arbeiten, hatte ich schon so das Gefühl, aber jetzt sind wir fast fertig mit dem Dreh und jetzt habe ich eine ganz andere Meinung zu diesem einen Jan und deswegen bin ich richtig interessiert, wie gesagt, was die SpielerInnen denken werden, ob sie in die eine Richtung oder in die andere Richtung gehen werden. Ja, das müssen wir dann selber erleben. Wo finden wir das Spiel denn hier auf der Gamescom? Ihr geht einfach zur Xbox-Booth um die Ecke, direkt hinter uns. Da gibt es das Spiel. Super, ich würde sagen, das machen wir dann auf jeden Fall alle und schauen uns das Spiel an. Vielen Dank, dass du bei uns warst und super Outfit. Danke für das Lob.
fürs Erste. Wir machen gleich weiter mit einer anderen spannenden Geschichte. Bleibt einfach dran und genießt unsere Coverage hier von der Gamescom 2024. So, ich bin jetzt hier mit Justine. Mir ist direkt schon eine Katzenhand gewachsen und auch ein paar Ohren. Und wir werden mal rausfinden, was es hier mit Insoy auf sich hat. Hey Justine, how's it going? How's your Gamescom experience been so far? It's been really wonderful. Actually, the booths at the moment are very creative, very different. There's a lot of experiences. There's a lot of merch to get, a lot of different activities to do. It's been great. I can't wait to have a walk around because this is such an enormous booth and it looks so cool and so clean. Ihr seht das ja vielleicht selber, alles ist super hell erleuchtet und sieht so ein bisschen aus wie ein Office. This is an office aesthetic, right? Yeah, exactly. So there was a specific concept that we wanted to have at the booth itself, meaning that we wanted players to have the experience of they're working at the Insoy office specifically. And therefore, you kind of go in, you're part of the team, and when you create your avatar, you're going to be able to get a tag as a souvenir. Oh wow, das ist cool. Also es war tatsächlich beabsichtigt. Die Leute sollten hier auch reinkommen und sollen sich gleich so fühlen, als wären sie ein Employer von der ausgedachten Firma aus dem Spiel Insoy. So yeah, about the game, what even is Insoy and why is there a giant cat floating above our heads? Yeah, so we have Sai the cat, that's right there. So it's actually a simulation game. It's for people to really be able to construct their own world, their own characters, and kind of just live out their adventures. Oh wow, in Germany we love that. Es ist ein Live-Simulator, also so ein bisschen, ihr könnt euer eigenes Leben gestalten und euch da komplett austoben. Yeah, that's really cool. Why are cats so important in this game? I mean, I do agree in every life simulation there should be many cats. Yeah, it's just to have the overall realism of the relationships. So you're able to create different characters of different genres, different ages, and really create a second life to what you want and the specific details of it. And obviously having a nice little cat as a pet is something that, you know, it brings you a little bit more love. That's true, and that's what every person who's allergic dreams of, so. Exactly. Wow, so that's really cool. Thank you guys for being here, and we're just gonna have a look around and see what's up. Yeah, let's look around. Here you have the overall experience of the actual office in Insoy itself. So you have kind of the little library area, and then you have the different sitting area to not only play the game, but also to be able to create your own character and whatnot. I was gonna say, yeah, because I can see that on some of the screens already. There's a character creator, you guys. Oh, yeah, definitely. And you can go from, you know, hair, age, like I said, different genre. And also a very cool thing that we saw, you can actually kind of customize your own manicures. So, yeah. Oh, there's a little nail polish simulator in there as well. That is so cool. That is something where I just approximately take 1 hour. Ich brauche immer so ungefähr eine komplette Stunde, um so einen Charakter zu erstellen. Deswegen würde ich sagen, das sieht auf jeden Fall wie was aus, mit dem ich mich jetzt hier sehr, sehr lange beschäftigen werde. Und da sind wir auch schon am Booth von Sega und hier ist direkt schon mal ein kleiner Museumssimulator am Start, 2 Point Museum. I'm here with the developers and yeah, just you guys tell us a bit, what is this booth about? Yeah, so this is our new game, 2 Point Museum. It's a management sim game where we're putting you in the role of a museum manager and you get to basically build up these amazing collections of really awe-inspiring exhibits from all around 2 Point County. You go on expeditions, you bring things back, you put them in your museums, and you basically give the guests an amazing experience coming through your museum. Okay, super cool. Also ein Management-Simulator tatsächlich, wo man das Museum komplett managen kann, selber zusammenstellen soll, die Ausstellungsstücke natürlich irgendwo ankauft und dann ausstellen kann.
Und das klingt auf jeden Fall super interessant. What was the initial inspiration for the game? So with our games, there's loads of different things we've looked into. Previously, we've done a hospital simulation game and a school campus simulation game. I think for this one, we really wanted to delve into the creative tools more. We wanted to delve into the exploration more, and we thought that with a museum game, we thought we could really pull on all those strings. So I suppose there's going to be like different areas in the museum, right, where you... Yeah, we have lots of different exhibit themes. The one we're focusing on at the moment in our playable demo here is prehistory. So you're finding dinosaur bones, different parts of dinosaur bones, and you can complete the skeletons. But the dinosaurs you find aren't necessarily things that you might expect to see in the real world. They make sense in our slightly twisted world of 2 Point County. And you'll find fossils. You'll even find a frozen caveman in ice. And if you don't keep it chilled, then the ice will melt and the caveman will run amok around your museum and cause all sorts of trouble. So is that good points for publicity or bad points for attacking the museum people? It could have pros. Okay, also es gab vorher schon mal einen Campus-Simulator, also die Leute kennen sich hier wirklich schon aus damit. Und die Ausstellungsstücke des Museums ist jetzt nicht wirklich Sachen, die sind zwar inspiriert von der realen Welt, aber es ist jetzt kein richtiges T-Rex-Skelett, sondern eher ein bisschen verspieltere Sachen. Es gibt zum Beispiel auch einen eingefrorenen Caveman, dass wenn der schmilzt, dann rennt er im Museum einfach rum und macht seine Amok-Sachen. Das könnte für die Publicity gut sein, aber vielleicht für die Gäste nicht so angenehm. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. This is the museum audio guide. Take 103. The world is full of wonder, mystery, and culture. But it's also big, and who has the time, eh? So, here at our museum, we grab that culture by the foot and bring it right to you. Prehistory. Time before time knew what time it was. Here, we have a primitive computer. So ancient, so rudimentary. We think it could be at least 3 years old. And over to your left, you'll see a child climbing the... Oh my, no, perhaps to the right, where we have... Oh, good heavens! Look up! This can't be good. Ah, that's one of our experts returning now with an exciting new exhibit. Oh my, this one appears to be interactive. And that concludes our tour of this part of the museum. Tell your friends, bring your family. After all, you can't spell museum without you and me. Ja, das war doch ein ganz schöner Einblick, den wir da bekommen haben. Dann mal gleich eine Frage zum Gameplay. About the gameplay, what is something that you wanted to make unique to the game? Well, for me personally, I think there's a lot more creative freedom in this game. We've given you a whole load of new customization tools, so you can really decide how you want to channel the visitors through your museum. You can put down all these partition walls, you can put down staff doors and have behind the scenes areas just for your staff. You really get to customize that guest experience, decide where you put your gift shops, where do you put your guided tours, that sort of thing. And yeah, there's just a lot of control over where you want to explore in the world and what sorts of exhibits you'll get back. So you can really customize and make the museum unique to you. Sounds awesome. Also es gibt tatsächlich, lässt einem das Spiel unglaublich viel Freiraum. Man kann alles customizen, was man möchte. Du kannst dir das selber einrichten, kannst anscheinend auch das Layout von dem Museum ein bisschen verändern und das ist ziemlich cool. Yeah, so building on that, we really wanted to make these incredible awe-inspiring spaces. So we worked on the customization tools, the decorative items, the lighting options, and we also wanted to make the game really deep simulation. Our games do have lots of depth to them, and we've done that through the exploration system and the management systems. So we've got analysis, we've got gift shops, and everything you'd expect really. But of course, everything has a bit of a 2-point twist. Wow, that looks awesome. Thank you guys for taking the time, and ja, euch viel Spaß bei 2 Point Museum. Ja, das war auch schon der allererste Gamescom-Tag hier aus dem Gamescom-Studio 2024 in Halle 7. Aber
verzaget nicht. Wir sind morgen wieder für euch da ab 12 Uhr mit weiteren spannenden Interviews und Field Trips hier von der Köln Messe. Bis morgen.